Welcome, WEEGSCHAAL. It is the day of the week van januari. The week begins from 17 tot en met 23. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Nou, in deze week heb je goed nieuws. Jullie krijgen goed nieuws in de beginning van de week. Goed nieuws over acceptatie van een aanbod dat je hebt gedaan. Dus als jij heeft een aanbod aan een huis of zo met een mortgage broker, een aanbod voor financial help, is ja, dat komt binnen. Good news. A new start come up voor jullie WEEGSCHAAL mensen. Jullie WEEGSCHAAL mensen recognize dat je bent in een situatie terechtgekomen door een Leo. Je recognize dat een Leo en een oude Ramman had some sort of a relatie. Je recognize dat een Leo is mentally disturbed. Je recognize dat een Leo is niet goed bezig. En je gaat wegstoppen van deze persoon. Dus in deze week, jullie recognize that a Leo that have some sort of an affair with a Ramman. You recognize that deze Leo en deze Ramman have accumulated heleboel geld. En deze Leo had een heleboel geheim houden met de kreef. En je recognize dat een Leo en een kreef is mentally disturbed. Okay? En je gaat weglopen van deze mensen. Je gaat op weg naar een nieuwe start. Nou, heel veel van jullie WEEGSCHAAL wil even je excuses aangeboden aan een stiermaker, Stenbok en zijn kind. Jullie WEEGSCHAAL is nou achtergekomen dat je kind een boodschap had iets gedaan tegen een stiermaker, Stenbok. En ik zie dat jullie WEEGSCHAAL willen even je excuses aangeboden aan een oude vrouw voor iets wat is gedaan. Je recognize dat deze oude vrouw en haar kind was door schande gebracht door dat mensen wel gewoon verdient om iets slecht tegen deze vrouw om te doen. En ik zie jullie WEEGSCHAAL gaat een apologies en excuses aangeboden. Some sort of a problematic situatie. En jullie WEEGSCHAAL, als je hebt een kind dat is boodschatten. Deze kind heeft iets gedaan en je gaat even je excuses aan oma doen of excuses aan de oude vrouw misschien. Problematische situatie op school waar deze kind heeft iets gedaan tegen de schoolmeester of zo. En je gaat een excuses aangeboden. Heel veel mensen nou krijgen heel veel data en informatie en recognize dat jullie WEEGSCHAAL samen met een vriendin of een waterman heeft iets gedaan en heeft een heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Jullie WEEGSCHAAL gaat nou vanzelf even achterkomen dat een Ramman heeft niet de waarheid gesproken. En je komt in een problematische situatie vanwege dat een Leo en een waterman heb je gebracht in some sort of situatie. En je had geld verdiend van deze situatie of de rook van een Stenbok vrouw. En nu je zit voor jezelf om na te denken en recognize dat een Leo en een kreef was niet goed bezig. En ik zie dat je zit met een waterman te praten en jullie en de waterman heeft zoiets als ja. We vinden het verschrikkelijk wat is gebeurd. Is een situatie dat jullie waren betaald om iets te doen tegen een oude vrouw. En nou, je zit samen met de waterman en recognize dat wat jullie hebben gedaan was niet goed. Dus ik zie dat je, is zoiets als jullie zit samen en denkt, Jezus, wat we hebben gedaan, de waarheid komt uit. Want het is zoiets als een Ramman is gepakt. Jullie waren in some sort of a relatie met een Leo. En de Leo en de Ramman had some sort of a relatie dat jullie was niet van op de hoogte. En deze mensen hebben jullie geld gesmeerd. En jullie hebben geld genomen. En nu jullie moeten geld even terug gaan betalen. Vanwege dat jullie recognize dat de Ramman had iemand opgelicht. Dus het is zoiets als de Ramman stuurde jullie om iets te doen. Dat was niet boven water.
En nou, je recognize dat deze ramman had heel veel geld gestolen. En deze ramman heeft mensen verbruikt om geld te verdienen. Oké? En excuses worden aangeboden. Een corporation institution recognize wat is gebeurd. En jullie weegschaal, ik ken een situatie op de workvloer of een situatie dat heeft mee te maken met je kind. En jullie weegschaal wacht op some soort of uitspraak van de rechter over je kind. Some soort of beslissing moeten daarover gaan maken. Een jong maagvrouw, helemaal van jullie. Als je hebt een kind dat is een maagstier of steenbok. Problematische situatie voor deze kind en haar partner. There is some sort of an illusionary situatie that affect your kind and her partner. Dus it is so it says jullie weegschaal that have a steermark of steenbok kid. There is some sort of a problem met die kind en haar man. Maar de probleem is gecreëerd door buiten influence. Okay? Dus iemand van buitenaf zit te influence de relatie met je kind en haar partner. So this it says jullie weegschaal recognize that je dokter is in problemen met haar partner. Heleboel communicatie met de dokter. De dokter vertelt dat there is outside influence that affect haar huwelijk of haar relatie met haar partner. En ik zie sommige van jullie weegschaal maak bezorgd hierover. Wauw, dus het is een zwaar week omdat heleboel van jullie is nou van op de hoogte hoe mentally disturbed. Deze person is a crave en een Leo. Jullie recognize dat a crave en een Leo is niet goed bezig. En jullie recognize dat a crave en een Leo samen met een ramman verdient heleboel geld. En had heleboel geld gekregen dat was voor een steermaak of steenbok persoon. En nou, je hebt verdriet. Je hebt verdriet van wekens doordat je moet geld gaan terugbetalen aan een steermaak of steenbok. En het is zo, het says, the rector, there is some sort of a problematic situatie op de workfloor waar sommige van jullie weegschaal samen met een waterman hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En had geld genomen wat was voor een steermaak of steenbok en geef het aan een ramman. En de ramman had geliegen en bedriegen en gebruikt jullie om heleboel geld te verdienen door de verbruikster van een steermaak of steenbok. En nou, alles is boven water gekomen. En het probleem voor jullie en een waterman en een weegschaal, ik zie dat dat komt op. Dus heleboel van jullie gaat nou recognize that there was a heleboel illusie. Okay, mensen use manipulatie. As you recognize, this is over zwarte magie. This is the energy van de monkey. This is the energy van mensen how jullie in some sort of a come and manipuleren jullie. And now it come allemaal out omdat mensen recognize dat there was a heleboel manipulatie, waar heleboel van jullie weegschaal was gewoon gemanipuleerd door dingen te krijgen dat was niet waar van een Leo en een Crave. En daar ben je terechtgekomen in een problematische situatie. Voor heleboel van jullie, het gaat over nieuws komt waar jullie weegschaal moeten heleboel geld gaan even terugbetalen. Een waterman is nou achtergekomen. Is zo, het is een waterman hebben heleboel geld genomen en aan een ramman gegeven. En het was niet voor deze man. Deze man heeft gelegen en bedrieger. En gebruik jullie tweeling om heleboel te verdienen om de volste benodigdheid. Het was niet de geld van een waterman. En mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een ramman. En hoe een ramman heeft heleboel geld. En daar kan je zien deze ramman. En jullie
Dus voor jullie, sommige van jullie is een Leo, sommige van jullie is een Ram. Dus jullie weegschaal is nou betrokken in een problematische situatie waar mensen is nou van op de hoogte dat een Leoman had heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Een Leoman, Leo of man, een Leo vrouw, heleboel geld. En mensen nou recognize dat deze Leoman had de documentatie en informatie van iemand anders en jullie was verbruikt omdat deze man heeft vooral aan jullie verteld en jullie hebben some sort of a rekening of account opgezet en geeft deze man heleboel geld aan de volste benodigdheid, oké? En nou alles is boven water. Een groot onderzoek, omdat je ziet de 5 van zware is het geheim in watermannen. En een watermanvrouw nou recognize dat jullie waren gewoon verbruikt. Dus ik ken een situatie op de workfloor waar jullie waren onder de tafel iets kan doen en recognize dat een Leoman en de Ramman had niet de waarheid gesproken en had een heleboel geld genomen aan de volste benodigdheid. Jullie moeten geld even gaan terughalen en terugbetalen. Dus ik zie een heleboel van jullie weegschaal nou recognize Jezus, de Stiermaker Steenbok vrouw, was gewoon opgelicht door deze mensen en wij hebben deze mensen geholpen. En zo het says jullie weegschaal mensen recognize dat jullie waren verbruik, oké? Verbruik. Dus wees voorzichtig. Some sort of a communicatie komt uit over jullie kinderen. Some sort of a new start. And excuses worden aangeboden. Mensen gaan even recognize dat een maagvrouw heeft de data en informatie van een oude Steenbokken vrouw informatie, kindinformatie verbruik. En heleboel so it says deze mensen manipuleren en creëren illusion door dingen te krijgen voor ze. En nou mensen recognize wat was gespeeld. Namaste, tot volgende keer.